The strength of a nation lies not in words, but in sacrifice. And India's strength stands watch every single day. As the tricolour rose over Mysore, our hearts bowed in pride and gratitude. In that moment, the sky didn't just hold a flag. It was the soul of India, carrying a billion dreams, glowing with courage, peace, and unity. Standing beside the brave hearts who guard our nation, who chose duty over comfort. One truth echoed loud and clear. Our freedom stands because they stand first. हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। Behind every peaceful morning is a uniform that never rests. Behind every free nation is discipline, sacrifice, and silent courage. They march into the unknown, asking no comforts, only the sacred duty of keeping the tricolour flying high and proud. To the heroes, we salute your service, your strength, and your unwavering duty to the nation. From Team Learning Labb, we stand in honor and pride. We live in freedom because someone chooses duty over comfort. Because India always comes before self. Jai Hind. My wishes to and greetings on this Happy Republic Day of India. So as you know, this Republic Day is being celebrated across India and across the globe. And we feel very proud of these celebrations because of this, though we have the different religion, reason and different caste, but always we unite like one among all. So because of this India's diversity, we feel proud and celebrating this in Republic Day all over the India and all over the world also, many places. And today we at BNPM, we are celebrating this Republic Day celebrations, and the CSF entire team has given a wonderful program on this occasion. We feel proud that India is forwarding ahead with all our talents, young talents, and lot of progress of the India across the world, and we are reaching a very good positions across the globe also. Once again, my wishes on this Republic Day to all Indians and all citizens of India. Thank you. Thank you. जो भी अपने साथ जो बल सदस्य, अपने परिवार के सदस्य सबके प्रति सहानुभूति रखते हैं, प्लस ये हमारा जो देश है वो हमेशा इसी तरह से एकजुट होकर काम करता रहे, यही शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। It's a pride, privilege and honor for every uniformed personnel and force personnel to celebrate this with great pomp and joy. Apart from this, I would like to say that our India is going ahead and still miles ahead to go. As on date, we are the 5th largest economy in the world and 4th military power in the world. अगर किसी को भी मौका मिलता है ये फोर्स ज्वाइन करने का, इंडिया को सर्व करने का, तो इस अपॉर्चुनिटी को कभी गंवाना मत, कभी छोड़ना मत। ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए फोर्स मेंबर ही देश की सेवा कर सकते हो। आप एज ए सिविलियन, एज ए इंडस्ट्री, किसी मार्केट,
कि आप किसी भी तरह से देश की सेवा कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ये शरीर पे यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एज ए सिविलियन भी आप एक ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್. ನಾವು 38 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಇವ್ರಿಗೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ CSF ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾವು ಮುಂದೆನೂ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಗೂ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಮನ್, ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಾದಿ ಆದ್ರೂ ಆಖರಿ ಗೋಲಿ, ಆಖರಿ ಜೀವಂತನ ನಾವು ಲಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.